ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। टेन्थ वन अनुषा ये अप्सरायां है एताः अप्सराः सन्ति अप्सराः प्रथम बहुवचनम इज व्हाट अप्सरस शब्द not अप्सर शब्द अप्सरस सकारांत सकारान्तं is it अप्सराः अप्सराः अन्नानम्म अप्सरसः अप्सरसः बहुवचनम is अप्सरसः next one अपर्णा जी नेक्स्ट वन वह गुरु की सेवा करे सह गुरुं सेवां कुर्यात् next one प्रभा जी అమ్మా ఇక్కడ విధిలింగ్ యూజ్ చేయమన్నారు కదమ్మా సేవేత అంటే సరిపోదమ్మా ఓకేనమ్మా हाँ सेवेता is also okay सेवेता करोतु कुर्यात् all can come ఓకే yes next प्रभा जी Sorry, I joined late. Which one are we doing? okay 12th one मैं धन पाऊं Okay. Aham dhanam lab. It will be vidhiling, right? Labheya. yes if it is lot If it was lot, it would be విధిలింగ్ యూజ్ labhai చేయమన్నారు labhai. Okay, thank you. సెకండ్ కా విధిలింగ్ అని ఇచ్చారు అంటే అక్కడ నుంచి అన్ని విధిలింగ్ కాదా अन्य विधिलिंगे लभेय विधिलिंग next 13 one Uma amma 13th one says वह बड़े और प्रसन्न हो सह वर्धेताम मोदेताम च trying to do lot I don't know if it's correct हाँ वर्धतां मोदतां च वर्धताम मोदताम च next विजया जी 14 యహ సుఖం పోవే అత్ర సుఖం
means Hmm? Ove and Undali. Kove means undali. Asti. Vidhiling. Vrit is given, na? We can use the dhatu vrit. Vartate. Varteta or vartatam. If it is Amma, lot, vartatam. If it is vidhiling, varteta. Vardeta. Sukham is not dvitiya. Whenever sukham is kriya visheshana. So that should be in tritiya vibhakti. As per niyama Sukhena. 31. Sukhena varteta. అమ్మా డౌట్ వృత్యేత కాదమ్మా వర్తేతనా Varteta. Atra sukhena varteta. Or if it is madhyama purusha, then vartehe. Next one. Anusha. బాలకాః క్రీడేయుః స్మః కూర్దేయుః Balaka. Ekavachanam. బాలకః క్రీడేయుః స్మః Krideyuhu is which vachanam? బహువచనం Which vachanam should be there? క్రీడేత క్రీడేత్ Kridet. Kude means? కూర్దేత కూర్దేత్ Cha. Okay. Next one. Aparna ji. मैं देखूं, इच्छा, बोलूं, बोलूं, भाषण, यत्न करूं, सीखूं, दुख सहूं और आनंद करूं। अहम ईक्ष्याम, भाष्याम, यत्नं कुरुं, दुःखं सहस्नु Pashye, Ikshama is which lakara? Vidhiling. Vidhil. No. Lot. And then Ramen. मैं देखूं तो अहम Ikshadhatum, Vidhiling lakara, Iksheta, Iksheya. So here aham Iksheya. अहम इच्छेय भाष्येय यत्नं then yatnam kurum is what I wrote. No, yateya. Yateya. Yat dhatu is there. Yateya. Yateya. Then sikhu. Okay.
Then Siku, Shiksheya. Shikshe, Shiksheya, Dukheya, Saha, no, so Dukheya, Cha, Ram, Ananda. So Modate, Modeya, Yeah, Rameya is the Ram Dhatu, Rameya can so come. then Rame. Ram Dhatu they have given na Rameya. For Bolu, what did you say? Bhasheya. 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 Next, Prabhaji. Upendraji is there? Upendraji is one thing. Okay. Okay. The next it says, Chor Tiguni चेष्टा करे और भाग जाए. So Tigunaha, that will Trigunaha it will become, right? So Choraha Trigunaha Cheshteta Bhaga will be Palayata cha. Palayeta. Palayeta cha. Cheshta. Is there any dhatu? I just guessed. Sorry. We can use skru dhatu. Cheshta means karma, right? So we can use. I'm not sure whether cheshta dhatu is there. Can we do yatna for this? Chesht dhatu is there. Cheshtayam. Yes. What did you use the? I said Cheshteta. Cheshteta. But ప్రయత్నన అనొచ్చమ్మా. Cheshteta is okay. Cheshta dhatu is directly it is there, so we can use cheshta dhatu. Prayatna is also correct. For Bhaga, can we use Bhava as the Bhaga? for Bhagyaye? Can we use Bhava? I couldn't hear that last sentence. Bhava. Bhag. How that David Chor Tiguni चेष्टा करे or we want to use pala. Okay. Palayeta is the kriya pada. This is the. What is the dhatu for this? Can you repeat the sentence again, Prabhaji? Yeah, sure. It was, so Choraha Trigunaha Cheshteta Palayeta cha. Yes. Next one, Umama.
वह 3 बार स्पर्धा करें। सः त्रिवारं स्पर्धेत। Yes. Next one, Vijaya ji. वह 3 प्रकार से आशंका करे। सः त्रिविधः आशंकेत। Why Ashanketa? Yes. Not Trividaha, Tridha. 3 प्रकार से त्रिधा. बोथ इज 3 प्रकार का त्रिविधः। 3 प्रकार का त्रिविधः. त्रिधा means 3 प्रकार से. Okay. In 3 ways of 3 types. त्रिधा. त्रिधा. Okay. సహా త్రిధ తెలుగులో ఆశంకేత. తెలుగులో రెండింటికి మీనింగ్ సేమ్ బట్ యూసేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అపర్ణాజీ. वह भिक्षा मांगे, सः भिक्षां याचते। याचेत. So we finished 20 chapters. Anybody wants to do practice of Sandhis? Sat plus karma. What will come there? Satkarma. Sat. Satkarma. Ud pataha. उत्पतः. Tad paraha. Ud sahaha. Utsaha. So these we have to split. Satkriya. Sat plus Kriya. Sad plus Kriya. Sad. Dakara should come, not Dakara. Sat pataha. Sad plus patah. Sat karma. It is given. Utkrishtam. Ud plus krishtam. Utpannaha. Ud plus pannaha. E plus A is which Sandhi? Isn't it vriddhi? It becomes I, right? For vriddhi, what is the nimitta? Guna. Plus. What is that? A plus? For vriddhi, A or A plus A should come, then I will come. So is this artist, Purnaji? Artist. A plus A. But what is the nimitta for artist? Artist is 6190 is the sutra. It says Agamat Achvarne Pare Ubhayoho Ekaha Vriddhi
एकादेशः भवति। अच् वर्णे परे, after that ach, at agama, a, after a, if there is ach, then both will become vruddhi. Ekah vruddhihi, ekadeshah syat. It is not ikara. A plus e, I, it become. Not this one. Because that in this Naishkarma Siddhi, this splitting was aham vritti eka sadhanaha. Aham vritti eka sadhanaha. E plus A becomes I. But I don't remember any sutra such niyama. We have to check. I'll check later. Okay. Now we are in new chapter. Gunaha. Gunaha means guna. They have given 4 meanings. Oh, Rasi means Raju. Raju. Then Tantu. Then this guna means division. So gunaha means these 4 meanings. Attributes, Raju, Tantu, division. Chatur Vargaha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Chatur Bhujaha. Vishnu. Then Ni and Hru Dhatu. Both are means to lead. Ni Dhatu meaning is to lead. Hru Dhatu is also meaning to lead or to take. Ani means to bring. Ni nayati also same. Yes. Ni dhatu latlakara parasmapadi nayati. So they have given all the upasargas. Ni means le jana, to take. If we add ang upasarga, it becomes meaning to come. Alana means to come, right? And to bring. Yeah, To to bring. bring. To bring. Lana is to bring. Anayati. Anaya. Hmm. Lavanam anaya. Next, anuni. Anuni means what is the English word for anuni? Is it praise based on banana? Pacify, I think. Yeah, it says manana. So Manana. That manana. 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 Manana means to pacify, to cajole, kind of. In Telugu, oppinchadam. Shirishaji, can you give the exact word? I think she is not there. It is basically, I don't know Telugu, sorry. Manana means like if someone is angry with you or something, and then you go and pacify them. Yes, right? yes. It's that pacifying. What is the English? Pacify. Persuasion. Okay. Persuasion is also correct? Persuade, you mean? Yeah, possible, yes. Okay. Is it Abhi.
Is Mm. this Persuade will be different. Persuade is when you are making them inclined towards something. Yeah, that is also manana, right? Because to make thinking them of agree. coax? COAX. Ah, folks, What is that? Uma, Amma, what do you say? COAX. 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 Okay. Abhi plus ni. Abhinayati. So abhi plus ni, acting. But abhinayana, it's also elaboration, right, Purnaji? One of the Swamiji also mentioned Abhinayati as elaboration on something. yes, yes. There in that context that kathayati. Kathayati. Vivronoti or kathayati. That kind of meaning. Apa plus ni. Then remove. To remove. So when we add each upasarga, then dhatu meaning is changing. Apa ni. Pari ni. Sorry. Upaniya. Upani is there. Upani yajnopavita. Taking yajnopavita. Pari ni. Marriage. Prani. Means to write grantham. Nirni. To take decision. Prahr. Up to this upasarga with ni dhatu. Now onwards, upasarga plus hru dhatu. Pra plus hru. Prahar. Means to attack. Ahru. Ahru. To bring or grahanam means to grasp. Samhru. To destroy. Or to stop. Vihru means, is that the meaning to fly? Or Har karna, would it be like proliferate, to grow? No. I thought Vihar was to wander around. Yes, yes. Roam around. Parihru means to leave. Apahru means to steal. Upahru means to give gift. Upaharati. Udhru. Now they are giving dhru dhatu plus ut upasarga. Ut upasarga purvak dhru dhatu means to lift. Ut upasarga purvak, ang upasarga purvak, hru dhatu means to speak. Two upasargas are there, ut and a. Ut, a, hru. Udahru, to speak. Udaharati. Vi plus ava plus hru. Vyavaharati means to do vyavahara. Vi plus a plus hru, to speak. Vyaharati. Next, Chaturdha. Chaturdha means four
types. 4 types are of 4 types. No, in 4 ways. Chaturdha is in 4 ways. Chaturvaram means 4 times. Chaturaha, skillful. Chaturaha, one who has skill, is called Chaturaha. Chatur means 4. Chatur gunaha. Chatur gunaha, 4 times, multiply 4 times. But Chaturvaram also 4 times, right? This is a quadruple. So It's yeah. like we had a double, triple, now it's quadruple. It is multiplied 4 times. Okay. But we can say, can we say 4 times? Well, 4 times is, it means something different, right? Chaturvaram means you say 9 times or 4 times and that much repetition, whereas this is multiplication. So it's a difference between addition and multiplication. Yes. So what is the spelling for this? 4 రెట్లు. Uma, what is the spelling? Spelling for quadruple, Q-U-A-D-R-U-P-L-E. Okay. Now, Upasarga. What is Upasarga and how many Upasargas are there that they are introducing? First, we will see this Niyama, then we will decline. Because what is Upasarga and all, if we know, it will be helpful. Upasargaha Kriya Yoge. This is the definition for Upasarga. What is Upasarga? Pradigane nirdishtaha shabdaha kriyayaha yoge upasarga sangnakaha bhavanti. Whatever shabdas are there in Pradigana. Pradigana means it is a one kind of gana in that some shabdas are indicated. In that gana, whatever shabdas are indicated, those shabdas, when it is associated with the kriya pada, then those shabdas will get the upasarga sangna. It will named as upasarga. Like those shabdas which are in Pradigana. This sutra we don't find in Sutra Patha because it is there in Gana Patha. If you look at in Ashtadhyayi, Sutra Patha, this won't be there. If you look at in Gana Patha, 4th Sutra is the Pradigana. In that, these shabdas are there. These 22 pratyas, 22 or 24? 22. 22 are upasargas. These 22 are upasargas. When these are associated with kriya pada, like we saw ni,
pra ni, para ni, apa ni, sam ni, anu ni, ava ni, nis ni, dur ni, like that. Whenever it is associated with dhatu, then it gets the upasarga sanya. That is the sutra upasargaha kriya yogi. Pradigana means all these are called all these shabdas are there in pradigana. Can everyone chant once these all shabdas so that it will become familiar? Anusha, start. Anusha is there. Okay, Aparna ji. Pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adi, api, ati, su, ud, adi, prati, pari, upa. Next, Prabhaji. Pra, para, up, sam, Apa. No, it is not up, apa. apa, sorry, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ud, abhi, prati, pari, up. Upa, No, sorry, upa. not up. Upa. I'm here, Purnaji. Ha, yes, please. Pra, para, apa, sam, anu, av, nis, Ava, nir, not av, ava. ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ad, abhi, Ud. sorry, ud, abhi, abhi, prati, pari, upa. Umama. Pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ud, abhi, prati, pari, upa. Next, Vijayaji. Pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ud, abhi, prati, pari, upa. These are the upasargas. Anusha just joined. Ha, Anusha. No. Chant these upasargas. Pradihi Ganapata Pra para up sam Not apa apa. apa sam anu ava nis nir dus dur vi ang ni adhi api ati su ud abhi prati pari upa. నేర్పించు ధీరజ్ కి అద్వైత్ కి రెండు. Okay. Gunaha. Who wants to decline without seeing? Will this be like Rama? Rama Yes. Shabda? Yes, yes.
guna gunau gunaha. No, gunaha. Oh. प्रथमा एकवचनं गुणः. Oh, right. Gunaha. Gunaha gunau gunaha. Gunam gunau gunan. Gunena, is that correct? Yes. Gunena gunabhyam gunaihi gunaya gunabhyam गुणेभ्यः गुणात् गुणाभ्यां गुणेभ्यः गुणस्य गुणयोः गुणानां गुणे गुणयोः गुणेषु हे गुण हे गुणौ हे गुणाः. What is the Sambodhana Ekavachanam? I said hey guna, but I'm not sure. Hey guna is correct. Next, Chaturvargaha. Same. Rama, like చెప్పనమ్మా can I? చతుర్వర్గः చతుర్వర్గౌ చతుర్వర్గాः చతుర్వర్గం చతుర్వర్గో చతుర్వర్గౌ చతుర్వర్గాన్ చతుర్వర్గేణ చతుర్వర్గాభ్యాం చతుర్వర్గైః చతుర్వర్గాయ చతుర్వర్గాభ్యాం చతుర్వర్గేభ్యః చతుర్వర్గాత్ చతుర్వర్గాభ్యాం చతుర్వర్గేభ్యః చతుర్వర్గస్య చతుర్వర్గయోః చతుర్వర్గాణాం చతుర్వర్గే చతుర్వర్గయోః చతుర్వర్గేషు హే చతుర్వర్గౌ హే చతుర్వర్గాః. Next, Chaturbhujaha. Is it okay for me to try? Yes. चतुर्भुजः चतुर्भुजौ चतुर्भुजाः चतुर्भुजं चतुर्भुजौ चतुर्भुजान् चतुर्भुजेन चतुर्भुजाभ्यां चतुर्भुजैः चतुर्भुजाय चतुर्भुजाभ्यां चतुर्भुजेभ्यः चतुर्भुजात् चतुर्भुजाभ्यां चतुर्भुजेभ्यः चतुर्भुजस्य चतुर्भुजयोः चतुर्भुजानां चतुर्भुजे चतुर्भुजयोः चतुर्भुजेषु हे चतुर्भुज हे भुजौ हे चतुर्भुजाः. Next, Ni Dhatu and Pru Dhatu. Yeah, but Ni Dhatu is Ni Prapane. This is the meaning. Ni Dhatu Prapane meaning. Lat Lakara. Who will decline? Without saying. Without. So it is Ubhayapadi. You can decline Parasmaipadi first. नयति नयतः नयन्ति नयसि नयथः नयथ नयामि नयावः नयामः. Atmanepadi, who will decline without saying? नयेते नयेता नयेते नयते नयेते नयन्ते नयसे नयथे नयध्वे नये नयावहे नयामहे. Next, Hru Dhatu also we can decline or we can
We were doing one lakara, right? For all dhatus. What is the next dhatu? Hru dhatu. Harati. Who will decline? Harati. Those who did not decline. You Is can it follow Atmanepadam or Parasmanepadam? Parasmepadi. Harati, Harataha, Haranti, Harasi, Harataha, Haratha, Harami, Haravaha, Haramaha. Next, Prabhaji, can you decline Atmanepadi? Can I look? Yes. Okay. Harate, harete, harante, harase, harethe, haradve, hare, haravahe, haramahe. Next dhatu, ni, hru, ani. For ni dhatu, just add the upasarga. Uma amma? Anayati, like that? Yes. Okay. Anayati, anayataha, anayanti, anayasi, anayathaha, anayatha, anayami, anayavaha, anayamaha. Next, this is also ubhayapadi. So we can decline ang upasarga ni dhatu atmanepadi. Anusha? ఏంటమ్మా? Ang upasarga purvak ni dhatu atmanepadi. ఆనయతే రైట్ ఆనయతే అమ్మా ఆనయతే ఆనయేతే ఆనయంతే ఆనయసే ఆనయేతే ఆనయద్వే ఆనయే ఆనయావహే ఆనయామహే. Next, ni. Anu, ni. Anu upasarga purvak ni dhatu. Vijayaji? Anunayati. Yes. Parasmanepada only. Anunayati, anunayataha, anunayanti, anunayasi, anunayataha, anunayata, anunayami, anunayavaha, anunayamaha. Next, atmanepadi. Aparnaji? Anunayate, anunayete, anunayante, anunayase, anuyete, anuyatve, Anunayete. Anunayete. anunayete, anunayatve, anunaye, anunayavahe, anunayamahe. Yes. Anu. Abhi. Next, abhi upasarga purvak ni dhatu. Srishaji? Okay, Prabhaji? I'm here. So Abhi plus ni. Abhinayati. It goes like that. Abhinayati, Abhinayataha, Abhinayanti, Abhinayasi, Abhinayataha, Abhinayatha, Abhinayami, Abhinayavaha, Abhinayamaha. Next, Prabhaji? Abhinayat. Atmanepadi? Yes, yes. Abhinayate, abhinayete, abhinayante, abhinayase, abhinayethe,
अभिनयध्वे अभिनये अभिनयावहे अभिनयामहे. अप उपसर्ग पूर्वक नी धातु. उमा अपनयति, अपनयतः, अपनयन्ति, अपनयसि, अपनयथः, अपनयथ, अपनयामि, अपनयावः, अपनयामः. नेक्स्ट विजया जी. अपनयेते, अपनयते, 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 अपनयेते, अपनयन्ते, अपनयसे, अपनयेथे, अपनयध्वे, अपनये, अपनयावहे, अपनयामहे. नेक्स्ट वन उप नी. अनुषा. उपनयति हम्म. उपनयति उपनयतः उपनयन्ति उपनयसि उपनयताः उपनयतः उपनयथ उपनयामि उपनयावः उपनयामः. नेक्स्ट अपर्णा जी. उपनयते उपनयेते उपनयन्ते उपनयते उपनयेते उपनयते उपनये उपनयावहे उपनयामहे. Next, I think this is very good practice. When we go on doing same shabda, just changing the upasarga and only one lakara. So when we go on listening again and again, automatically it will become memorized. Effortlessly we will memorize. Upani. Pari ni. Shrisha ji. Should I go? Yes. परिणयति परिणयतः परिणयन्ति परिणयसि परिणयतः परिणयथ परिणयामि परिणयावः परिणयामः. प्रभा जी. परिणयते परिणयेते परिणयन्ते परिणयसे परिणयथे परिणयध्वे परिणयेते. okay, परिणयसे परिणयेथे परिणयध्वे परिणये परिणयावहे परिणयामहे. नेक्स्ट प्र उपसर्ग पूर्वक नी धातु. उमा. Is it pranayati? Yes. Pranayatah, pranayanti, pranayasi, pranayathah, pranayatha, pranayami, pranayavaha, pranayamaha. नेक्स्ट आत्मनेपदी. विजया जी. प्रणयते प्रणयेते प्रणयन्ते प्रणयसे प्रणयेथे प्रणयध्वे प्रणये प्रणयावहे प्रणयामहे. नेक्स्ट निर उपसर्ग पूर्वक नी धातु. अपर्णा जी. अनुषा. निर्णयति निर्णयति निर्णयतः निर्णयन्ति निर्णयसि निर्णयतः निर्णयथ निर्णयामि निर्णयावः निर्णयामः. नेक्स्ट अपर्णा जी. निर्णयते निर्णयेते निर्णयन्ते निर्णयसे निर्णयेते निर्णयत्वे निर्णये निर्णयावहे निर्णयामहे. नेक्स्ट प्र उपसर्ग पूर्वक हृ धातु. प्रभा जी. Okay. प्रहरति प्रहरतः प्रहरन्ति प्रहरसि प्रहरथः प्रहरथ
प्रहरामि प्रहरावः प्रहरामः. नेक्स्ट आत्मनेपदी श्रीशाजी. प्रहरते प्रहरते प्रहरेते प्रहरेते प्रहरन्ते प्रहरसे प्रहरेथे प्रहरद्वे प्रहरसे प्रहरावहे प्रहरामहे. प्रहरे मध्यम उत्तम पुरुष एकवचनं प्रहरे. प्रहरे प्रहरावहे प्रहरामहे. नेक्स्ट आंग उपसर्ग पूर्वक हृ धातु. उमा आहरति आहरतः आहरन्ति आहरसि आहरथः आहरथ आहरामि आहरावः आहरामः. नेक्स्ट विजयाजी. आहरते आहरेते आहरन्ते आहरसे आहरेथे आहरद्वे आहरे आहरावहे आहरामहे. ओके. नेक्स्ट हृ संहृ. अनुषा. संह्रियते संहरति 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 संहरतः संहरन्ति संहरसि संहरतः संहरथा संहरामि संहरावः संहरामः. नेक्स्ट आत्मनेपदी पर्णाजी. संहरते संहरेते संहरन्ते संहरते संहरेते संहरत्वे संहरे संहरावहे संहरामहे. नेक्स्ट वि हृ. प्रभाजी. Did you say vihra? Yes, वि हृ. विहरति विहरति विहरतः विहरन्ति विहरसि विहरथः विहरथ विहरामि विहरावः विहरामः. ओके. नेक्स्ट श्रीशाजी. विहरते विहरेते विहरन्ते विहरसे विहरेथे विहरद्वे विहरे विहरे विहरावहे विहरामहे. नेक्स्ट परि हृ. उमा. परिहरति परिहरतः परिहरन्ति परिहरसि परिहरथः परिहरथ परिहरामि परिहरावः परिहरामः. नेक्स्ट विजयाजी. परिहरते परिहरेते परिहरन्ते परिहरसे परिहरेथे परिहरद्वे परिहरे परिहरावहे परिहरामहे. अपहृ. नेक्स्ट अनुषा. अपहृति अपहरति अपहरति अपहरतः अपहरन्ति अपहरसि अपहरतः अपहरथा अपहरामि अपहरावः अपहरामः. आत्मनेपदी अपर्णाजी. अपहरते अपहरेते अपहरन्ते अपहरसे अपहरेथे अपहरत्वे अपहरे अपहरावहे अपहरामः. Even numbers are there, so everybody is getting those who are getting parasmepadi, every time they are getting parasmepadi only. Those who are getting atmanepadi, they are getting atmanepadi only. So if it could be odd number, then everyone would change, but tomorrow we will change, not like this.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओम्